Welcome to Tübingen, a beautiful university town in the southwest of Germany. I am Carolyn Melchers. Nearly 50 years ago, I came from Michigan to live in Tübingen. Right now, we are standing in the old town. Tübingen is close to 1,000 years old and has one of the oldest universities in Germany, founded in 1477. 5 decades ago, Tübingen and the slightly bigger university town of Ann Arbor, Michigan, in the United States, became sister cities. Let us embark on a journey through the history of that connection. From the federal politics, via the experience with exchanges, to a story of love. This sister city partnership has it all. In the beginning, Tübingen was like this idealistic, picturesque, this is how everyone should be town. I mean, you had this old city. My first flat or my first apartment was about 150 years older than our country. What was interesting is their towns are very tight and there's a lot of green space around them. So just the urban pattern was very different than the United States. Ich habe zum ersten Mal eine Stadt dieser Größenordnung in den USA kennengelernt. Ich war zuvor nur in den Megacities. Und es war für mich sehr interessant, so eine Mischung aus, wie ich sagen würde, europäischem Flair und amerikanischem Flair vorzufinden. Also Ann Arbor ist für mich eine typische Stadt des amerikanischen Mittleren Westens. Ich habe selber mal im Mittleren Westen studiert und habe in Ann Arbor eben das auch wiedergefunden, diese so eine gewisse Gelassenheit. Walking through the cobblestone streets with these incredible murals on the buildings and the rich medieval architecture and the bells everywhere signaling the hours. Well, being Detroiters, we're so used to having our car. And what was really a thrill was figuring out public transportation. Die Feststellung, wie sehr man dort drauf angewiesen ist, also wenn man zu Gast ist und eigentlich immer gefahren werden muss. They never gave up their trains, and they have a wonderful train transport, and it was a thrill to go to the train station and see 500 or 600 bicycles parked outside. So people had ridden their bikes to the train, gotten on, gone to wherever they were going, come back, get on their bike and ride home. 10 years ago. Yeah. That was quite well. It's been part of the culture there for a very long time. It was actually very thrilling to be able to see a bus system that you could see on the bus stop when the bus was coming and what number it was and how quickly it would be there and zoop, zoop, zoop. It was just a lot of fun. Ann Arbor has, like Tübingen, a strong appreciation for what we would call green policies, I guess. So there's a strong awareness, even though like in Germany we tend to say that Americans don't care for the environment. I feel that Ann Arbor is strongly aware for its responsibilities for the environment. Was ich am beeindruckendsten fand, war, dass der Bürgermeister alle 2 Jahre zur Wahl steht, immer wieder gewählt wird und sich selber als Grünen bezeichnen kann. What's your term? How long is it? I said 2 years. He said, mine's 12. I said, Americans don't let their politicians get far away. They yank them back and then they throw you out of office really quick. It would take them forever over here. You have to practically impeach you or assassinate you to get you out of office. And he said, that could happen, I suppose. I think Tübingen is one of the most beautiful places in the world. And Ann Arbor is a pretty nice place to be if you're going to be in the U.S. The first thing we almost always do is drive just a little ways outside of town, and we go to a place called Schwarzloch, and they have outdoor seating and big trees that provide shade, and you can sit there and eat and drink and look out over the beautiful valley and watch the sunset. It doesn't get a whole lot better than that. It was just a beautiful, charming, old city with a couple of cathedrals that were gorgeous, cobblestone streets, gorgeous old buildings, and the streets were sort of, there was no straight way to get somewhere. Actually, I must say, I just love Tübingen. It is the most beautiful city. You have to imagine a middle-aged city which has never been destroyed by any war. And then coming into Tübingen, I think what was so exciting was they've preserved so much of the old fabric of the town, but then there were little pieces of infill that had taken sort of the old patterns and created in very contemporary manner treated the architecture.
I think Tübingen and Ann Arbor are well-matched sister cities. If there's such a thing as too well-matched, that's it. Jetzt war das hier ja eine besondere Partnerschaft, die eigentlich einen ganz anderen Zweck erfüllt hat und von ganz oben initiiert wurde. Aber dass man sich dann wiederum passende Städte ausgesucht hat, war recht klug, denn ich fürchte, eine Partnerschaft von, sagen wir, Denver und Tübingen, die hätte nicht die gleiche Qualität. I think anyone who likes one of the cities will love the other as well. Behind me right here is the University of Michigan Stadium, and that's sort of the center of town right here. And where we are filming right here, across the hall was the Schwabenhalle, and if you go along Main Street, you would have seen, no longer the case, mostly German names of stores. In ein anderes Land zu fahren und dann die Deutschen, die dorthin ausgewandert sind, kennenzulernen, zu sehen, wie das funktioniert, dass eigentlich niemand mehr von den Nachkommen Deutsch kann. Dass aber deutsche Traditionen historisiert werden und dann zurückbleiben. There's just nice parallels between the two cities, you know, the biking, the river, the university, the town, just how nicely the two towns fit together as well is part of the, you know, makes the exchange just resonate that much more strongly, which is why the two cities are paired together. Both cities have great traditions. When it is game time in Ann Arbor, the city is transformed to a giant gathering of supporters. Ann Arbor has the biggest stadium in the United States and the third largest stadium in the world. The record attendance was over 115,000 people watching a game of college football. The biggest tradition in Tübingen is the annual punting boat race, or Stockerkahnrennen, which took place the 60th time this year and attracts over 10,000 people to the venue on the Neckar River. The tradition originates from a fun race between fraternities with just a handful of boats to now about 50 contestants. Over the years, the rules haven't changed. The winner organizes the party, the loser has to drink half a liter of cod liver oil and has to organize the race in the following year. We see traditions and cultural differences are important in this partnership, and the best way to get to know them is through exchange programs. On a summer seminar, I learned about this German-American partnership program, and I had already approached Tübingen 2 years prior with an idea that was just too grandiose, and was told that it was just too expensive to come to the States. However, when we stayed in Tübingen for about a week and a half in '81, after leaving Berlin, the parents of the hosting families, I mean, they came running to the Kulturamt saying, we want to have an exchange with Ann Arbor. Der Austausch war also im Zweijahresrhythmus, 3 Wochen und natürlich mit Schulbesuch. Der war für unsere Schüler interessanter dort als für die Amerikaner hier, weil unsere eben mehr verstanden haben von der Sprache. So I had been taking German for a few years in high school, but I didn't have a lot of German when I got there, so I could understand maybe a third of what people were saying. Wir haben mehrere Trips irgendwo hingemacht. Wir sind nach Chicago gefahren, wir sind nach Traverse City gefahren. Wir waren Teenager, also man hört Musik zusammen, man schaut viele Filme an, man schaut fern zusammen. Das klingt jetzt wie Banalitäten, aber das sind einfach Sachen, die man mit Freundinnen so macht. Die deutschen Schüler haben sich immer mal wieder beklagt und sagt, naja, es gibt kein Abendbrot, es gibt kein Frühstück und das war dann immer so eine Schwierigkeit, die man dann auch überwinden musste. Und letztendlich ist das Geheimnis darin begründet, dass eigentlich jeder dann isst, wenn er Hunger hat, und das Essen ist eigentlich im Kühlschrank. Das Allertollste es ist kein Ereignis in dem Sinne, sondern muss ich einfach sagen, das Leben in der Familie, mit der ich mich sehr, sehr gut verstanden habe. Ich war 2-mal in der gleichen Familie, eben aufgrund der Freundschaft, die sich ein bisschen entwickelt hat. Die deutschen Schüler haben sich natürlich zunächst mal nicht rangetraut an diese Kühlschränke und mussten erstmal richtig gehend dazu aufgefordert werden, und dann hat es auch irgendwann mal funktioniert. Insgesamt ist die Initiative auf Seiten von Ann Arbor größer, weil die Schüler selber mehr machen müssen. Our kids, starting really with the gummy bear sales, they were fundraising money for the activities that we were going to provide for the Tübingen, the tubes as we call them.
And they were, we had meetings about what kind of activities, whether it was a progressive dinner. Dann gibt es dieses berühmte Progressive Dinner, das unsere sehr geschätzt haben. Bei der Ankunft darf man also in 4 oder 5 verschiedene Familien für Vorspeise, Hauptspeise oder Vorspeisesuppe, Hauptspeise, Nachspeise, was weiß ich. Da sehen Sie an einem Abend schon mal 4 oder 5 Familien in ihren Wohnungen und lernen kennen, wie sieht es da aus und was isst man da. The Germans just were like, you guys planned all of this? Because in Germany, the Kulturamt took over all the planning. Mm-hmm. So they weren't, the troops were not, as students, as vested in the whole program in some ways. One of the anecdotes that will always come up is, of course, in Germany, those kids are old enough to drink alcohol. Also das Thema Alkohol spielte durchaus sowohl im Austausch hier als auch in den USA eine große Rolle, hier natürlich noch viel mehr. Und ein einziges Mal war eben ein amerikanischer Schüler, der hatte seinen 18. Geburtstag in der Nacht vor der Abreise. Die mussten dann nach Berlin weiterreisen. If they were not directly under our care, that means they could do what they wanted. And they were for 3 weeks with families. They were with 3 weeks going out with their friends and their German hosts. And so consequently, a large part of the discussion was, how will you act? What do you expect of your own behavior and your responsibilities? Und er wurde dann wahrscheinlich auch sehr ermuntert von den anderen und er war dann wohl sehr betrunken. Die Familie hat gesagt, er liegt da und er stöhnt und er spuckt und er kann nicht mehr. Dann musste er in die Klinik und er hatte am nächsten Tag 1,4 Promille. You may not drink, you may not smoke when you're with a group, under no circumstances. Es ist für die Amerikaner schwierig zu wissen, was sie trinken, weil sie gar nicht wissen, wie das wirkt und was man ihm da eingeschenkt hat. Und ansonsten war das ein sehr netter Schüler, der den ganzen Austausch unauffällig war, aber es war jetzt just der Abreisetag. Und das habe ich schon noch in Erinnerung. Mit 16 waren wir dort. Am ersten Abend sind wir zu einer der Familien hingefahren und die haben einfach alle eingeladen. Und dann waren wir dort oder eine große Gruppe eingeladen. Und ich erinnere mich, wie dort dann im Verborgenen irgendwann im Garten irgendwo ein paar Bierflaschen herkamen. I first heard about Tübingen when Boris Palmer came to Ann Arbor and gave a talk at the downtown library, and I came home and told my parents about Tübingen. It's this awesome city, and we actually ended up taking a trip as a family, my parents, my sister and I, to Europe. Emily hatte davor gehört gehabt, dass ich zuständig bin für diesen Amerika-Austausch in Tübingen und hatte sich da übers Internet schlau gemacht und stand dann plötzlich bei mir im Unterricht und fragte, ob sie dabei sein dürfte mit ihrer Schwester für eine gewisse Zeit. And I really, really liked the school, so I did everything I could to be allowed to stay there and keep going to school after my family left. Es gab ein paar Hindernisse und man musste Gastfamilien suchen, man musste die schulischen Belange abklären und die Voraussetzungen schaffen, sodass sie dann da bleiben konnte. And I ended up staying there for 3 years and graduating with a German Abitur. Exchange programs have always been a vital part of the partnership, but much more has happened throughout the history. I was very excited and impressed by the fact that we had a sister city in Tübingen. Jetzt war das hier ja eine besondere Partnerschaft, die eigentlich einen ganz anderen Zweck erfüllt hat und von ganz oben initiiert wurde, indem eben nach dem Zweiten Weltkrieg Partnerschaften zwischen den USA und der damaligen Bundesrepublik initiiert wurden. This is an outgrowth of the people-to-people program of President Eisenhower, and because of the strong German background of Michigan and especially around Ann Arbor and the fact that I kind of grew up out in the country on Warren Road, knew a lot of the old German farmers. Das Deutsch-Amerikanische Institut war von Anfang an mit dabei bei der Kreation dieser Partnerstadt. Als Amerika-Haus damals noch in Tübingen war es ganz klar, wenn es eine amerikanische Partnerstadt geben soll. Und Ann Arbor hatte hier angefragt per Tonband, ganz modern, 1965.
akustisch, war das klar, dass man das nicht ohne das Amerika-Haus machen möchte und kann. Und die Stadt hat dann sozusagen uns von Anfang an mit einbezogen. Und seitdem wurden von hier aus immer wieder Reisen in die Partnerstadt angeboten, in Kooperation mit der Stadt Tübingen. One of the developments in Ann Arbor is named after Tübingen, so we take great pride in this relationship that we have with this sister city. They asked us to bring over for their birthday party, their 900th birthday party, a musical ensemble. And of course, Tübingen has about 13 sister cities. And so they were all there. And so there were 13 musical ensembles of some sort. The French brought a marching band from Aix-en-Provence. And if you've ever seen a lousy marching band, it's got to be a French marching band. They were horrible. When the delegations from Tübingen were here in this room, they often, well, all of them were invited to carve their names in a brick on the wall, and they've done so. And I went through today and found several of them, and it brought back good memories. So I called the RFD boys up, and the 4 RFD boys, country music. They were playing at the Pretzel Bell at the time, and they packed them in. And so I took them over, and they became the hit of the birthday party for a whole week. One of our first events in Tübingen was to stand in the city hall, which was probably a 400-year-old building, and to see all the stained glass windows and shields and the history of the different feudal groups that had been there. And there was a symbol of the city of Ann Arbor. And so everyone was really touched by, look at that. And Tübingen and Ann Arbor take this sister city relationship very seriously. More seriously than any other city I've seen. And I met Oberbürgermeister Schmidt the next one of the mornings, and he says, Mr. Mayor, I must complain to you. He said, we had about 8,000 students down the square, and he said they would not let the band quit playing. And he said, I had the police down there, and he said they tried to pull the plug a couple of times, and the students almost rioted. We just waited until everybody got drunk and tired. About 4 this morning, he said, I've been up all night. I said, I'd feel sorry for you here, Ms. Schmidt, but I had the same thing happen to me in the art fair. Habe ich dann ziemlich engen Kontakt mit der Stadt bekommen, und dann meinten die, ja, da ich ja jetzt schon in einer gewissen Funktion bin von der Universität her, und ob ich nicht vielleicht nach Ann Arbor gehen könnte und den Anfang zu machen. And people told us that it was the United States that helped democratize Germany, that they learned from the United States. And so if Ann Arbor wasn't taking the relationship seriously, Germany was. And so people genuinely felt that their lives were changed by this relationship in Tübingen, and that society that they have really thrives because of the remembrance of how important that was. Und wir waren aber ein paar Tage in München, und dann durften wir nach Tübingen kommen, weil Mrs. Davis, Gladys Davis, sehr gute Beziehungen hatte zu Leuten in Tübingen. Vor allem Helmut Kalje, die hatten schon Orchestergruppen ausgetauscht. Ich bin ja der Vorbotschafter, ich bin ja eigentlich kein Botschafter im eigenen Sinne, das war der Anfang gewissermaßen. Nur wurde ich wirklich in Ann Arbor behandelt wie ein Botschafter, also es war ein Riesenaufwand, den Carl Zwink, der damals die ganze Sache von dort aus geleitet hat, bewerkstelligte. Ja, und dann in dem Jahr habe ich auch geheiratet und habe dann in Ann Arbor die Flittertage verbracht. Und dann kam ich in die Krone und kam hier in diesen Raum, in die Ulandstube, und da saß mein Vater mit meiner Frau. Von meiner Seite aus war das, wie man so schön sagt, Liebe auf den ersten Blick. Er kam durch diesen Vorhang und er war ganz dünn, schlank, hat eine riesengroße Brille, nicht schwarz wie jetzt, und hat einen Bart und hat eine Glatze
Und er sah sozusagen ein bisschen anders aus. Sah nicht aus wie sein Vater. Die 3 Tage, die sie dann hier in Tübingen waren, die Gäste, da habe ich mich allerdings sehr bemüht um sie und ihr, soweit es ging vom Programm her, ihr auch noch die romantischen Orte von Tübingen und Umgebung zu zeigen. Und er hat den Schlüssel in den Wagen gelassen. Und wir konnten nicht zurück. Wir mussten zurück, einen ziemlich langen Marsch zurück zu seinem Haus. Ne? Und ich habe geschimpft die ganze Zeit, wie könnte jemand so dumm sein? Dann hat mein Schwiegervater eine Rede gehalten und dann am Schluss hat er gesagt, jetzt wird die Lehrerin, Miss Murphy, das alles auf Deutsch übersetzen, ins Deutsche. Und ich habe da gesessen und habe fröhlich ein Glas Wein getrunken, gar nicht zugehört. Und ich sagte, na gut, stand auf und habe geplappert wie verrückt. Und dann habe ich am Ende gedacht, oh, ich habe ganz vergessen, das ist das Letzte, was er gesagt hat. Ich bin der Präsident von People to People. Und alle haben gejubelt, das war ganz toll. Nachher habe ich gehört, hat Herr Melchers mir gesagt, ist der OB zu ihm gekommen, Hans Gemelin, und er hat gesagt, Herr Melchers, wenn Sie immer so eine charmante Übersetzerin hätte, wären Sie wesentlich erträglicher. Tübingen people really wanted to cement the relationship. You know, our cities are very close. They were at one time. And in the 1970s, late 60s, that kind of drifted away. And I flew to Germany and with just a couple of people. And we met and talked about our relationship, our sister city relationship. And they wanted a very strong relationship, which they've not had. And so that evening, over dinner, we agreed that we would make a real big effort to cement the relationship of the sister cities. The officials want the Sister City Partnership to continue flourishing. To make that happen, the trend goes towards exchanges between different groups. Because of that, many exchanges between artists from Tübingen and Ann Arbor have already taken place. A recent one was between architects and urban planners, a journey that opened new horizons on both sides. Ich bin Teil dieser Städtepartnerschaft geworden auf eine ganz, ja, ich will nicht sagen zufällige Art, aber auf die Art und Weise, dass eine Anfrage kam, ob man nicht im Rahmen dieser Städtepartnerschaft einen Fachaustausch machen will, der sich mit dem Thema nachhaltige Stadtentwicklung im weitesten Sinne auseinandersetzt. When I was first introduced to the idea, they explained how it might be the librarians that exchange, or it might be the school teachers or school kids, or the music or concerts or something. And this was the first time the architects actually thought, and planners, urban planners had thought to do this kind of exchange. And so by hosting them in 2011 and learning more about the exchange program and then finding out that we had the opportunity to go in 2012 to visit Tübingen, I thought what a great experience to get involved with such a nice exchange program where you would host and then also be hosted in Tübingen. Ich glaube, dass die Reise für diejenigen, die uns besucht haben, auch genauso interessant war wie die andere Reise. Ich kann mich eigentlich während der Zeit des Gegenbesuches daran interessieren, dass eigentlich die ganze Zeit eine sehr lebendige Diskussionsweise, auch da stand das Thema Städtebau ein bisschen im Vordergrund, eine sehr lebendige Diskussion stattgefunden hat. The first time I was just learning about Tübingen itself and more emphasis on city government and things that we did, you know, our governments were different. But the architecture was a whole nother take on it. And I also made both them and us think about the idea that we could have exchanges that are based on specific things that we're studying, not just general sightseeing sort of things. Everything that they had planned was it was very interesting. It was fun. It was exciting. We spent time in the old part of the city and bicycled around and also looked at some of their newer developments. Das französische Viertel, wo wir das Interview machen, war als Bürgermeisterin ein Herzensprojekt von mir und deswegen war es sehr schön, auch dieses auszutauschen mit den Freunden und Kolleginnen aus Ann Arbor und zu sehen, welch Interesse das findet.
auch das gespiegelt zu bekommen, praktisch mit deren Augen zu sehen. And there was just one of the contrast was as a city, Tübingen actually does its own development in addition to outside developers, and so that was a real contrast to in the U.S. where it's all private development or mostly private development. Really a highlight of Tübingen is their way that they've done all this infill housing. So they have very interesting living situations there, which they've used old French barracks to rehab them and done some infill buildings. So from an architectural perspective, it was just really great to see how they've done some really nice sustainable urban infill, which is some ideas that we brought back with us, but being able to see that there and bring those ideas back was really important. Auf der anderen Seite in Ann Arbor, in Detroit, Projekte kennenzulernen, aus denen hervorging, wie man sich dort mit Stadtentwicklung, mit Nachhaltigkeit und neuen Ansätzen beschäftigt. Ja, Ann Arbor ist eine Stadt, die auf eine durchaus ähnliche, aber doch auch wieder andere Art als Tübingen sehr von seiner Topografie geprägt ist. Der Huron River geht durch die Stadt durch. Wir sind auf unserer Reise ja auch da mit Kanus auf dem Fluss umhergefahren. Und es ist aber eine Stadt, insoweit eine amerikanische Stadt, als ihr dieses historische, mittelalterliche Zentrum, von dem jedem vollkommen klar ist, Marktplatz und so weiter, ist das Zentrum der Stadt. Das fehlt Ann Arbor. Sie ist eher eine flächig gedachte Stadt, in der die Einfamilienhausgebiete, also die wenig dichten Wohngebiete, die Hauptrolle spielen und sehr nah ans Stadtzentrum ranrücken gewissermaßen. I think that we were our own worst enemies between the two planning groups. If you get, 40 architects together, they will definitely want to do too much. And we did everything. And with the focus on sustainability, all of us were interested in a number of topics, from food, organic farming, waste, recycling, and then modernism and preservation and how they used water. So the whole scale of the trip was amazing. So looking at the medieval part of Tübingen, which is a picture postcard. And then we went and traveled into their brand new restored French areas, which had this wonderful collection of modernist buildings. Am letzten Tag in Ann Arbor, kurz vor der Abschlussfeier, waren wir auf einer Exkursion und ich bin zum einen als braves Mitglied der Vorbereitungsgruppe, zum zweiten aber auch, weil es mich interessiert hat, habe ich auch von den Programmpunkten keinen ausgelassen. Sprich, ich war auch auf dieser Exkursion und eine Kollegin, mit der kam ich ins Gespräch und die meinte die hatte so den Eindruck, dass ich so ein bisschen rastlos bin und fragte mich, woran das liegen könnte, worauf ich sagte, das liegt unter anderem daran, dass ich seit einer Woche halt einfach keinen Sport mehr machen konnte. Und dann fragte sie, was machst denn du für einen Sport? Sage ich, ich bin Mittelstreckenschwimmer und ich werde dann immer so ein bisschen hibbelig, wenn ich das lange Zeit nicht machen kann. Worauf sie meinte, auch gar kein Problem, springen bei mir ins Auto und dann fuhren wir gemeinsam in ihr Fitnessstudio und während sie da irgendwo sich in den Nebenraum setzte und Gewichte stemmte, durfte ich dann also zum ersten Mal seit einigen Tagen wieder meine Bahnen schwimmen. Da ging es mir hinterher sehr viel besser. Ich weiß, dass einige der Besucher das Gefühl hatten, oh, das ist aber dicht. Leute, die eigentlich wohnen mit ihrem eigenen Haus und 6 Acres drumherum, die hier dann gesagt haben, wie könnt ihr hier leben, wie funktioniert das? Auf der anderen Seite auch mitgekriegt haben, dieses Reizvolle, du gehst auf die Straße und triffst Leute und du hast einfach eine Infrastruktur, die vorhanden ist, du hast Nutzungsmischung. Dieser Vergleich zwischen beiden Städten, die ja strukturell relativ ähnlich sind durch die Universität und auch durch ihre Größe, dieser Vergleich zwischen den beiden Städten hat eigentlich so diese beiden Besuche für mich auch geprägt, dass man immer wieder geguckt hat, warum macht ihr das so, warum machen wir es so, und das Thema dichte Städtebau, was will man von Stadt, wie kann man Privatleute auch motivieren, mit an Stadtentwicklung teilzuhaben, das ist mir so im Kopf geblieben als eines der großen Themen. I think what I really loved was the day that we biked out to the French Quarter, which had been used by the French
after the occupation. And after the French left, the city took it over and redeveloped it. And so some of the original barracks were there, and then they did, which I thought was a really great development strategy. It was a mixed use, so everything on the first floor had to be retail or office, and then above was residential. But instead of one designer planning out the whole development, they took and sold. You could buy a strip of the property, and basically it was developed around an open green space. We didn't really feel like tourists. No, not at all. We felt like we were in college, and that there was this educational purpose to it that kind of added this dimension, right? Exactly. So you get to learn, you get to have fun, you get to grow. And they felt that they wanted to come here and not be tourists. And so their description of what they wanted us to do here was layered with all of these wonderful things that we then had this exchange and dialogue, including talks at City Hall in both cities, that was quite valuable, and then also added to the fun part, because there was a lot of drinking and eating. And biking and punting on the river. Yes, canoeing and punting. And music. It was wonderful. What was a major part of most of the trips between the two cities was the concept of staying with a host family. A member of the group from Tübingen stayed with a group member from Ann Arbor, an idea some were skeptical of at first. Later, everyone saw this as the cornerstone of the friendship. Das Schöne an diesen Reisen ist tatsächlich, im Unterschied zu allen anderen Reisen, die ich organisiere, dass man bei Gastfamilien übernachtet. Also dass es ein richtig persönliches Verhältnis gibt zwischen den reisenden Tübingern und den Ann Arbor Bewohnern, die dann Gäste aufnehmen. Well, when it started in 1966, my husband John was a member of the city council here. And he came home one day and he said, "We're supposed to host a council member from Tübingen. They've got us matched up." I said, "Do we have to?" And it's just a lovely idea that these people that you meet by hosting them and you hosting them, you going there, they coming here, that it really creates this really unique friendship. And the homestay aspect of it is something that we all found was just so vital to the exchange. Die Amerikaner waren sehr offen, und Stephen Rush ist ja ein Komponist, der hat ja im LTT so eine Performance gemacht und mit moderner Musik, also so Elemente mit Jazz und Klassik vermischt, und das fand ich sehr interessant, und die Amerikaner hier haben sich sehr wohl gefühlt. Vor allem die deutsche Küche hat ihnen unheimlich geschmeckt. Linsen mit Spätzle, ich habe dann regional gekocht, und da waren sie sehr begeistert. Also in Arbor waren alle, die haben einfach uns alle aufgenommen und waren so unwahrscheinlich freundlich und gastfreundlich muss man sagen. Also wo wir hingekommen sind, war das einfach wirklich sehr nett. Was in Tübingen immer ein bisschen, das ist immer so ein bisschen, das ist jetzt die Gruppe und das ist die Gruppe, und das habe ich in Arbor eigentlich nicht gemerkt. Da war das mehr eine Einheit. Well, we sat down and discovered they did not know any English at all. Their names were Hugo and Bertel Reiser. And we fumbled. I reached down deep and got out a little bit of German that I had inside me, and we managed to converse that evening. And then they went up to bed, shaking hands. There's a lot of handshaking. And I got out my German, first-year German book and began to review. Was mich sehr gefreut hat, war einfach auch die ganz selbstverständliche Gastfreundschaft, die wir da empfunden haben. Und diese Feiern draußen, Picknick, also es war alles sehr schön. We hosted two of the artists in our house, my husband and I did, Susa Hoffler and Dizzy Krish. My husband and I got to know them. We had
dinner out on our back porch often, and we became good friends. So then when we went to Germany, we stayed with them, and it was lovely. Really nice time. Beautiful people. Next morning, we managed pretty well. But almost immediately, Bertel said, "Oh, don't use the polite form. Address us with the intimate form." And that stumped me because I really hadn't practiced that. They don't really do that much in German classes. They figure if you can manage a polite conversation with people you meet in Germany, that's good enough, and you won't need the intimate. Persönliche Kontakte haben wir noch zu einem Komponisten, Stephen Rush, der im Rahmen auch des Austausches hier bei uns gewohnt hat mit seiner Frau. Und wir schreiben uns so immer Mails ab und zu, wie es geht. Und zu Weihnachten und zu Ostern, zu den Festen schicken wir uns Mails und Karten. This friendship just bloomed. We loved them. We truly loved this pair. And through the years that followed, they came back. We visited them in Tübingen. Their children came to visit us, and their grandchildren came, and one great-granddaughter has come to visit us. It's been the most rewarding thing. And our kids took part in the exchange between the schools. So anytime Ann Arbor and Tübingen people have gone back and forth, being able to do the homestay has been a really important part of it, because you get to see someone's house, you get to see how they live, you know, even little things like what kind of food they have in their refrigerator, or even what size their refrigerator is, because you know we have these giant refrigerators and they have much smaller refrigerators. So all the restaurants that we went to, the houses that we were in, no air conditioning, which is just different for us. So it's just it's really a unique way to experience a culture, is to be able to stay with someone. The friendships that we've all made have been just amazing, and they will continue for the rest of our lives. And it will make that connection between Ann Arbor and Tübingen even a stronger for all of us, I think. Also als wir in Ann Arbor ankamen, wurden wir begrüßt von dem Partnerverein dort, von der Leiterin. Und unter anderem war da eine Frau, die sagte, ach, jetzt ist aber nett, dass ihr da seid. Auf breitischem Schwäbisch. Und das fand ich so nett und so heimelig gleich. Also man hatte gleich einen Bezug auch zu den Leuten, und dann war das Eis geschmolzen und wir waren herzlich willkommen und herzlich aufgenommen. I would tell anyone who has never been involved in a sister city exchange anywhere that it's something to try, to not be concerned about being made to feel welcome. That was incredibly apparent there from the moment we got to town to the day we left. I mean, there were no stops on how welcoming and how much hospitality was offered to all of us as individuals, as couples, and as a group from this community. From theater to musical productions to punting on the river to long walks, which is common form of exercise there, out in the countryside as well as in town. Tours to whatever institutions there were relevant to what we do here. I was able to see any library, any collection I wanted to while I was in Tübingen, and I really appreciated that. And I made friends, and I still communicate with people whom I met now 10 years ago. Und ich würde sagen, es ist ganz wichtig, wenn man die Partnerschaft fortsetzen will, dass viele Gruppen gegenseitig Partnerschaften bilden. Also zum Beispiel ein Chor hat eine Partnerschaft mit dem anderen Chor in Ann Arbor, oder die Sportler, Baseballspieler oder Volleyballspieler oder Fußballspieler haben dort in Ann Arbor einen Verein, mit dem sie einfach auch korrespondieren. Was ich aber immer mitgekriegt habe, dass Personen wie Carolyn Melchers oder Christoph Melchers das DRI, aber gleichzeitig auch
auf der Ann Arbor Seite ein sehr reges Interesse an diesem Austausch gewesen ist und die eigentlich auch immer sich darum gekümmert haben, dass das Ganze nicht einschläft, sondern dass das Ganze in Bewegung bleibt und ganz viel die Motoren gewesen sind einer solchen Entwicklung. What we learned from these 50 years of partnership between Tübingen and Ann Arbor is that a partnership can exist on paper but not mean anything. It is only when people come together that it is filled with life. Between Tübingen and Ann Arbor, this works, even with thousands of miles and an expensive flight between them. We would like to thank you for watching our film, and if you live in one of these two cities, we can only recommend the other one.